Video hii unaona hapa, huyu bwana anaitwa Kayumba Nyamwasa, njo chef d'etat major generale wa Rwanda. Mwenye bale mukimbiza, mwenye kunasikia bako nataka kumuua kwa kimbilia Afrique du Sud. Video hii mimi nataacha ipite, tuisikie si bote. Bwana huyu anasema nini? Paske banamuuliza, eske ni kweli Rwanda iko na sapoti M23 na marebelo zingine? Bwana huyo anasema nini? Haiko M23 tu. Grupe zote zisiko na uwa batu ndani ya Kongo. Na kule Maituri, hii yote tuko nasikia makodeko, baade fenalu, ba nini, ba M23, batabara kama tabara, turaneo kama turaneo yenye kukusidikivu. Grupe zote ni grupe za Rwanda, ni grupe za Kagame. Shida haiko hata FDLR. Bwana huyu njo yuko nasema, sio maneno yangu. Shida ni minere ya Kongo. Sasa wakati mnaanza fanya makomedi ase Rwanda nayo inakuwa na minere. Okay, ni vitu vya kuchekesha Ni kabila gani yenyewe haikuwaki na huruma ya batu? Ni biashara gani ya damu ya batu? Mko naona kabisa batu biko nakufa busiku na mchana, nyie amujali, mko tu pale muraha, mkucheka, mkuendelea kusapoti bauaji, mkuendelea kusapoti mauaji juu ya kupata minere. Hii minere kwanza, kwa nini hampende kuya munjia ya mzuri tu, munjia ya amani, juu mupate hii minere? Munapenda tu kusapoti magrupe juu mkwe na nini, mkwe muna nini, munaua batu busiku na mchana. Manake hapa munaona hapa Kongo ni banyama, haiko batu. Bandu ni kabila gani, ni rase gani ya batu benye maisha yabo ni kumwanga damu busiku na mchana tu? Eske haba batu baliumbiwaka tu, au ni rase ya mashetani tu initoka, kama ni mulima, kama ni kuzimu, nayo inakuwa kuishi hapa kwetu Afrika? Vraiment ni vitu vya ajabu. Acha niache video hii Kayumba Nyamwasa aongee yeye peke. Juu isikuwe kusema kama mie njo mwenyewe na tunga. Bienya naongea ni vya mingi sana, tena vya kutisha. Sekre zote. Pengine njo maana biko nafani ni biko la kwa na mtafuta juba nini bamuue. Vraiment ni ajabu. Acha tusikilize hii video, tusikie verite yenye chef d'etat major generale wa Rwanda iko nasema. Lakini kitu kimwana kuomba tu, unifollow, ulike, ucomment hii video, uishare, uipartage partout, kila mkongomani aone mabitu, madega au mabaya yenye Rwanda iko natufanyia busiku na mchana. Tusimame kwa hii nchi, tusiposimama Rwanda hii itaendelea kutuzoea. Tufate video. Quickly want to go back around this question around the M23. The United Nations expert report is saying that the M23 is being supported by the Rwandan Defense Force. Do you know about this? Well, yes, I know about it. It's not the first group that we supported. That you supported as the Rwanda Defense Force? Yeah. It's an open secret. I don't know why even people want to hide about that. Because the Rwanda government is denying that? Well, you know, the Rwandan armed forces toppled Mobutu. And at the beginning, we denied. And let me tell you, in 1996, I thought it was a legitimate cause. Because at that time, Rwanda was threatened. And they had to defend themselves. But after overthrowing Mobutu, should have changed. Should have been Rwanda talking to the DRC on how can we kila mwenye atasema ukweli banamuita Kagara kama Kagarara. That M23 is a Banyamulenge thing. That's not true. The Banyamulenge thing is a long time ago. It ended in 2002. Actually 1998. When General Kabarebe left Kinshasa, that is the end of the Banyamulenge issue got finished. For your information, during Kabira's time, Azarias Ruberwa, who is the Munyamulenge, was the vice president. Nyarugabo, who is the Munyamulenge, was the deputy speaker in the government. General Malik was the deputy army commander. The Sengimana was the head of the police. There are so many, even today, there are a lot of Munyamulenge who are brigade commanders, regional commanders, battalion commanders, including General Masunzu, who has just been appointed recently as a zonal commander, and General Gasita, who has been appointed recently.
They even have a minister Munyamulenge in the government. The Minister of Infrastructure in Congo is a Munyamulenge. So when people here in South Africa talk about Munyamulenge, it's a misconception, it's a lie, it's not true. The issue of Munyamulenge is different from M23. So people are confusing these things. And with the, definitely, when they talk about the Sun City, the Sun City agreement, well, we participated in that with some of the colleagues I've seen talking about it. But at that time, who were involved? It was the RCD that was mainly a Tutsi group. There was RCD Kisangani of Wamba Dia Wamba. Then there was Bemba, MRC. All those became vice presidents to Kabila. And when they became vice president to Kabila, which agreement did Kabila violate when he allowed them in the government? And these people have remained there. Bemba is in Kinshasa now, he's a minister. And all these people I've told you are in the government. But what happened is there were some unresolved issues of resources and other things. And that's why you have got CNDP eventually, M23 of 2012, and this M23. This has nothing to do with the Tutsis. It has nothing to do with the differences between governments, because the relationship between Tshisekedi and Kagame between 2018 and 2021 was the most cordial. Check how many times did Tshisekedi go to Kigali. And even on the burial of Tshisekedi's father, Kagame was there. So what happened there in between? Where was the FDLR then, at that time? When they were fraternizing like that, where was the FDLR? And what about the Tutsis at that time? Who were then they talk about who in Rwanda? Where were they when Kagame was fraternizing with Tshisekedi? The issue is different. It's not political, it's not social, it's not about the plight of the people. It's about control of the Congo. And like I told you, when Uganda went in there, Burundi went in there, Rwanda was not in there, the Rwandans thought they are being isolated. But Congo is a sovereign country. They can invite whom they want, and they may disinvite whom they don't want. At that time, they didn't invite Rwanda. So Rwanda should have tried to talk to Congo and see how they could be invited if need be. But because they thought they can use their strengths, that's what they did. So control of the Congo means control of the mineral wealth of the nation? Mainly. Mainly? And to do that, you need to control the politics. Yeah. So who are the actors that are behind all of this? Who are the people that are pulling the strings? Well, I would say to a very great extent, it has really been Rwanda, to a very great extent. Because all those people I've mentioned... But is it Rwanda acting on its own? Is it being propped up by other nations? Nawaza mwenye masikio ya kusikia alishasikia vitu vyenye Kayumba Nyamwasa, chef d'etat major wa Rwanda, anasema ni vitu vigumu tena vya nguvu sana. Vikundi vyote vyenye viko naua batu ndani ya Kongo ni vikundi vya Kagame, papa muuaji, disiekle, papa muuaji, papa mwenye alifanya pakte na shetani juu ya kuuaka batu tu. Donc yake pesa anaona ni mabusiness ya damu tu ya bakongole. Donc kuwa jirani yetu au kuwa jirani wa Rwanda inakuwa kama si ni malere au ni nini.